20 years of experience in tech and been studied यहाँ पनि युएसमा पनि टेकै पढ्यो डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजमा युएसमा पनि टेक इन्डस्ट्रीमै काम गरेँ अनि द थिङ इज आई वाज लिडिङ बिग टिम्स टिसिएस एन्ड सेन्चरको फ्रम वेन आई वाज वर्किङ इन युएस इन Fortune 500 कम्पनीज यहाँ इन्डियामा टिम लिन्थ्यो अनि जस्तो चाहिँ I used to get very connected with the offshoring team कि उताबाट lead गर्दाखेरि अनि for some reasons and then all the projects started coming to me because हुन्छ नि I used to connect अनि उनीहरूसँग open communication I used to understand culturally what's going on हुन्छ नि तिहार छ यो छ दिवाली छ यो भन्ने त्यो हुन्छ नि family problem so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I had a good understanding of the offshoring process के so when I decided to come back again believing in the positive note I moved back and thinking there is a future for my kids and for me and for my business right so त्यसरी चाहिँ that's how I started because I had experience because I was and मैले के सोचे भने rest of the world ले जुन skills चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमा लिइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँबाट I know what they need from this side of the world हैन कस्तो टाइपको कस्टमर सर्भिस खोजेको छ कस्तो टाइपको क्वालिटी खोजेको छ कस्तो टाइपको कम्युनिकेसन खोजेको छ कस्तो टाइपको मेट्रिक्स एन्ड केपीआईजहरू खोजेको छ सो व्हेन यू प्रोभाइड फ्रम द अदर एन्ड यु आर लिडिङ द टिम फ्रम द्याट साइड नाउ यु प्रोभाइडिङ द सर्भिस फ्रम दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड देन I could be that strength to provide the rest of the world that we have as a strength as a country to give what they are asking and what they're expecting, right? So, त्यो जुन gap थियो, that's where I thought as an opportunity coming into Nepal. अनि सबै कुराले चाहिँ योभन्दा बाहिर अरू सेक्टरमा अनि that's how my entrepreneurial journey started from zero. And I believed in Nepal, I believed in the tech sector, I believed in the future of Nepal. The mentoring को हिसाबले चाहिँ different angle-मा चाहिँ there are many people, male and women, that have mentored me over the years. US-मा पनि coming from Nepal-बाट आएको भनेर पनि उनीहरूले त्यो पोजिसनमा पुर्याउनको लागि. So for me, here again different angles from different sides हुन्छ नि जुन चाहिँ अब नेपाल आइसकेपछि relearning the culture भयो नि त. हैन उता चाहिँ यो लिभिङ इन अमेरिकन लाइफ त्यो अनुसार एक्सपेक्टेसन यहाँ आएपछि सबसे भने वी हेभ टु कल्चर नै पहिला लर्न गर्नु पर्यो हाउ थिङ्स आर डन हाउ थिङ्स आर कम्युनिकेटेड हाउ थिङ्स आर मुभड पेपर वर्क हाउ थिङ्स आर डन भन्ने कुरा नै फेरि सिक्नु पऱ्यो कि यहाँ अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट जस्तै भयो त्यहाँ यहाँ आएर सिक्नुपर्ने कुरा भयो होइन सो द मेन्टरिङ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट लाइक यु सेड एउटा वान मेन्टर इज नट देयर होइन other than your dad who's always standing behind and you know supporting and pushing you guiding. And believing in you but again you know as a woman there is no choice for me or there is एकदमै limited mentorship पनि so as a women leader for me in this country अहिलेसम्म तर पनि it's continuously pushing the limits and pushing and seeing in that uncomfortable zone and you know seeing how I do this and how I can do it and preparing myself and you know what not in the uncomfortable zone and that's how you become stronger and stronger. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.